hỏi. My sincere greetings to everyone. And with the greeting, we are going to start this class. And we will start the class as always, taking refuge and holding the bodhicitta as to have a right positive motivation. And with that, we will say the refuge and bodhicitta lines. And after the refuge and bodhicitta, I will say Buddha-Amitabha mantra, Amitabha Free. And while we are saying the Buddha-Amitabha mantra, we will hold very strongly from bottom of our heart, strong love and compassion towards all living beings, all sentient beings, and very strongly imagine that our sincere, expression of love and compassion reach towards all sentient beings, and that is to start the class, to set the right motivation and part of the expressing our love and compassion to all sentient beings. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và với lời chào này, chúng ta bắt đầu buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng ta bắt đầu bởi trì tụng câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề là động cơ đúng đắn và thích hợp. Và với như vậy, chúng ta sẽ cùng trì tụng với Thầy câu kệ 4 dòng quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề. Kế đó, chúng ta sẽ trì tụng câu mật chú của Đức Phật A-di-đà Om Amidewa Shri. Và trong khi trì tụng, quý Phật tử hãy giữ lòng từ ái và bi mẫn từ tận trong đáy lòng của mình đối với tất cả chúng sinh. Và chúng ta hãy quán tưởng một cách mạnh mẽ rằng sự bày tỏ về lòng từ ái và bi mẫn một cách thật là chân thật này dẫn đến và giao tiếp với tất cả chúng sinh. Đó là những gì mà chúng ta tu tập thực hiện ở bước đầu của bài pháp, và chúng ta tạo được động cơ đúng đắn và thích hợp là một phần để chúng ta bày tỏ lòng từ ái và bi mẫn của chúng ta đối với tất cả chúng sinh. Sanje cheba soji chanjo bado dani yato che dage jinso sonu dola penje sanje do bado Sanje cheda soji chong chanjo bado dani yato che dage jinso jibe sonam dola penje sanje do bado Sanje cheda soji chong chanjo bado dane yato che dage jinso jibe sonam dola penje sanje do bado
Omo 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 Ame Devare Omo Ame Devare Ame Devare Omo Ame Devare Omo Ame Devare Ame Devare Omo Omo Ame Devare Omo Ame Devare Omo Ame Devare Omo Omo Ame Omo Ame Devare Ame Devare Omo Omo Ame Devare Omo Ame Devare Omo Ame Devare Omo Omo Ame Devare Omo Ame Devare Ame Devare Omo Omo Ame Devare Omo Ame Devare Om Ame Devare Omo Omo Ame Devare Omo Ame Devare Omo
Omo Dewa Re Omo Me Dewa Re Ame Dewa Omo Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Re Omo Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Omo Right. So today we'll do a little bit shorter session. We'll finish in this from here, according to time here, we'll finish at 9:30. So we'll have about 45 minutes of class. And so we'll do a little bit shorter session. Hôm nay buổi thuyết pháp sẽ là một buổi thuyết pháp ngắn và sẽ hoàn tất lúc 9:30 tối của Ấn Độ, có nghĩa rằng là 8 giờ sáng hôm nay, và chúng ta sẽ được nghe giảng khoảng 45 phút nữa. Lisa, that I switch on my fan. It is a little bit noisy. Is it okay and not disturbing the sound, what you're hearing? It's fine, Khen Rinpoche. It's okay. Because here last 2-3 weeks is extremely hot. But if I use the fan, then I get a little bit other problem. So not using, it's hot. That is the pure nature of samsara. The samsaric body doesn't have that kind of strength. Just small temperature changes, it immediately saying I'm happy, and it reacts in many different ways. I'll translate what you just say. Okay. Thầy vừa mới hỏi chúng con rằng là thầy để cái quạt thì có ồn, khi mà mình nghe tiếng con có được nghe rõ ràng không? Và con thưa lại là vẫn nghe được rõ ràng. Thì thầy mới nói rằng là nếu mà tắt quạt á, thì khí hậu ở bên Ấn Độ thì đang rất là nóng, mà mở quạt lên á, thì cũng lại có những cái vấn đề rắc rối khác. Và chúng ta đang ở trong vòng luân hồi sinh tử, và có cái thân ở trong vòng luân hồi sinh tử, và như vậy không có cái sức mạnh, mà chỉ là một cái
sự thay đổi nhỏ về thời tiết thì cũng có thể làm cho chúng ta được vui vẻ, hạnh phúc. Và như vậy nó có rất là nhiều những cái thay đổi mà nó thay đổi cho những cái sự suy nghĩ của chúng ta. So last Saturday, our reading a little bit detail on the art of the Noble Eightfold Paths, and those 8 paths. We are looking at the first 2, which are the right view, and here translated the right intention. So we are looking at that one, which is the art of the 3 trainings, the wisdom, training of wisdom. And so I said I will talk on this subject, wisdom, in a little bit depth, a little bit detail. And so which I started last Saturday, saying when we talk about cultivation of wisdom, there are many different layers of wisdom that can be cultivated, which will be extremely helpful to dispel, to eradicate many of our different layers of misunderstanding, misinterpreting the things and events that we encounter in our daily lives, such as particularly from the spiritual, from the spiritual journey's point of view, such as wisdom realizing impermanence, such as wisdom realizing, nature of dukkha. These are very, very useful wisdom to be cultivated. For example, the wisdom realizing the nature of dukkha, nature of suffering. In a suffering, dukkha, and in a many different, the levels. Some are very, very gross, which even animal can understand as a dukkha. And some of them, we human beings, even very well-educated, well-trained people, have a difficulty to understand as a dukkha, as a suffering. Though those things, certain things might be, by its nature, might be dukkha, suffering. We may, even the very trained people, may difficult to see as a dukkha. So that level, when we cultivate wisdom, understanding different layers of dukkha, will dispel those misunderstandings in relation to the dukkha. One of the texts written by Je Tsong Kha Pa, the praise to Maitreya Buddha, praise to Maitreya Buddha, very, very beautiful, very, very, poetically written. And there is one verse in that. So it's saying to the Maitreya Buddha, having like a dialogue. Will you live with me like a just, or live it without giving you attention, or without expressing your love and compassion? Will you live with me just at somewhere in the corner? Me, it's like saying me as myself, holding this misunderstanding, though certain things are dukkha, but me, to see
my mind, my thoughts, my sense consciousness, perceive them as a joy, as a desirable. Having that kind of misunderstanding, will you keep it in a, that kind of, without paying any attention? It is like having dialogue to Maitreya, and there are other two ones, which is not necessary to explain here. So like that, we have so many misunderstandings. And to dispel this misunderstanding, we need to cultivate wisdom. And according to the misunderstanding, we need to apply different layers of wisdom. Tuần vừa qua, Thầy đã đọc cho chúng ta ở trong bài Chánh Kinh một chút về chi tiết về bát chánh đạo. Và Thầy đã nói về phần hay là chi phần đầu tiên và thứ nhì, đó là chánh kiến và chánh tư duy. Đây trong tam vô lộ học thì thuộc vào sự rèn luyện về trí tuệ. Và Thầy cũng có nói rằng là Thầy sẽ giảng cho chúng ta một chút ít nhiều chi tiết hơn về chủ đề về trí tuệ. Khi chúng ta nói về sự tu dưỡng về trí tuệ thì có rất là nhiều những mức tầng hay những lớp khác nhau về trí tuệ để mà chúng ta có thể tu tập mà xóa toan được những mức tầng khác nhau này và đưa đến những cái sự hiểu biết khác nhau và những cái sự giảng giải khác nhau về những sự kiện mà chúng ta gặp phải ở trong cuộc sống hàng ngày. Thì từ quan điểm của về tâm linh, khi chúng ta nói về trí tuệ thì có những trí tuệ ví dụ như là trí tuệ để thực chứng được sự vô thường, trí tuệ thực chứng về bản chất của dukkha hay là sự khổ. Và có những trí tuệ này là những trí tuệ hữu ích để cho chúng ta tu tập trưởng dưỡng. Ví dụ như trí tuệ thực chứng về bản chất của dukkha hay là sự khổ thì có những mức tầng khổ khác nhau và có những sự khổ mà thô mà ngay cả những loài vật cũng có thể nhận ra sự khổ này. Và có những sự khổ mà những con người như chúng ta, những người có ngay cả những người có học vấn cao, những người tu tập thật cao cũng có thể có cái sự khó khăn để mà hiểu biết. Ngay cả Thầy dùng chữ trained people là những người mà tu tập thì cũng khó mà nhận ra cái sự khổ này. Và nếu được thấu hiểu được về bản chất của sự khổ này thì có thể chúng ta sẽ dùng những phương pháp để mà xóa tan cái sự hiểu biết sai lầm về sự khổ. Và trong những bài luận giải của Ngài Tông Khả mà cầu nguyện đến Đức Di Lặc thì bài luận giải này đã được viết rất là hay. Và trong đây có một đoạn kệ đại khái nói rằng là nếu mà con, đây là Ngài Tông Khả nói là nếu con hay là chúng con mà giữ cái sự hiểu biết sai lầm về những điều mà cho là những điều khổ, ví dụ như là những hiện tượng, những sự kiện vô thường về cái tôi, về bản ngã, về những cái ý nghĩ, về những cái những năm giác quan cảm thọ. Nếu con trực nhận những cái điều như vậy mà lại là xem sai lầm là những điều đó là những điều đáng được ước ao, đáng được mong muốn, thì như vậy Ngài có nghĩa là đang nói đến Đức Di Lặc. Ngài có bỏ quên con không? Bỏ con ở một cái góc nào đó, có bỏ quên con không? Thì như cái đoạn kệ này như là nói rằng là có cái sự hơi do dự, nghi ngờ về Đức Di Lặc. Thì ở đây để mà nói cho chúng ta biết về cái sự hiểu biết sai lầm
là những mức độ về trí tuệ. Thì nếu chúng có thể xóa tan được và có được cái sự hiểu biết này, thì đây là những điều mà chúng ta cần phải trưởng dưỡng để mà đạt được trí tuệ. By nature, we don't like to hear, the dukkha, suffering. That is understandable, because deep down we all yearn, the happiness, joy, fulfillment, goodness. That's what we have deep down. And then, in that kind of nature, when we discuss, when we explain, when we think about the, nature of dukkha, sometimes feel unpleasant and difficult to accept. But one of the best tools that we can have within ourselves, to encourage to do the Dharma practice. When I say Dharma practice, I'm not only talking about the making offerings or chantings. No, when I say Dharma practice, cultivation of love, compassion, altruism, and all those, Dharma as a deep realization, understanding, these amazing mental states. One of the most powerful tools to really encourage us to do the Dharma practice is the understanding of nature of dukkha, that wisdom. When we have that wisdom within ourselves, for example, if I really have a wisdom, realizing, this nature of dukkha, though there are many good things with this life, with this body and the mind, there are many good things. But the reality is, this individual is not free from dukkha and the origins of dukkha. When I truly, sincerely, bottom of my heart, realize that nature, then that realization will really, leads me to do Dharma practice. Currently, like me and many of us, Dharma practice come always second. Always come second. Other things always come first. When I was in London, I had, because lived there for nearly 25 years, I have many good friends, long term, many good friends. And, I, sometimes I go to visit those families, my friends, and, and go with them, do the shopping, weekly shopping. And Westerners like lists, this, and to do the shopping. And I think it is good in one way. And sometimes I tease them, where the Dharma practice in that list. That's my really job. But in our everyday life, in our daily life, if we put in a list what we need to do today, tomorrow, next week, next month, next year, Dharma practice may not come at the top. It may come
at the last, at the bottom. When I have spare time, when I'm not exhausted, or that doing other chore works, and I will do some meditation, some recitation. I'm talking about myself. That is the sign of I haven't truly realized this nature of life, which is dukkha, which is not free from dukkha and the origins of dukkha. That seriousness of this unenlightened nature is not, I haven't realized yet. The moment, I realize is that seriousness of that I'm still with the dukkha and the origins of dukkha. Moment that realization cultivate, develop, then the list, Dharma practice won't be in the last list. It will be at the top of the list. So that is what the wisdom, talking about the wisdom. Sometimes when we talk wisdom, we only go to the emptiness, selflessness. Wisdom has a many different layers. Many different. The moment that I realize, this individual is not free from dukkha and the origins of dukkha. Then, renunciation, determination within myself, determination to be free from samsara will occur. Such a serious wisdom, understanding of nature of dukkha. Not intellectually. I have read many books, I've received many teachings, and the intellectual understanding is here. But heart feeling is needed. So that kind of wisdom is very, very crucial for us. Lẽ tự nhiên chúng ta thường không thích nghe nói về đề tài về sự khổ hay dukkha, và điều này thì cũng có thể hiểu được, bởi vì deep ở trong trong tâm của chúng ta, ai trong chúng ta cũng mong muốn được hạnh phúc, được có những niềm vui, được đáp lại những cái sự thỏa nguyện. Và với cái bản chất như vậy, cái bản chất của sự khổ như vậy, thì đôi khi thì chúng ta cảm thấy không thoải mái, không dễ chịu, và khó để mà cho chúng ta có thể muốn được trải nghiệm. Nhưng mà một trong những dụng cụ mà tốt nhất để mà chúng ta có thể làm hành trang ở trong cho chính mình, để mà chúng ta có thể tu tập Phật Pháp. Và Phật Pháp ở đây, tu tập Phật Pháp ở đây, Thầy không chỉ nói là chúng ta cúng dường hay chúng ta trì tụng, mà tu tập Phật Pháp ở đây là để cho chúng ta tu dưỡng sự hiểu biết, những cái trạng thái tâm tuyệt diệu như là lòng từ ái, bi mẫn, dung thứ, vị tha, vân vân. Thì một trong những dụng cụ mà để cho chúng ta có thể tu tập những Phật Pháp một cách tốt nhất, đó là chúng ta hiểu về bản chất của sự khổ hay dukkha. Và khi mà có cái trí tuệ để mà hiểu về sự khổ mà nằm ở bên trong của chính mình, thì kế đó khi mà chúng ta trải nghiệm những cái sự kiện và sự việc ở trong cuộc đời này, thì chúng ta sẽ thấy thực tế hay thực tại rằng là bản thân mà một cá nhân, một con người hay của chúng ta thì chưa có thoát khỏi từ sự khổ và những nguồn gốc của sự khổ.
Và khi mà cái tôi mà tự tận ở trong tim hiểu về bản chất của sự khổ, thì từ đó nó sẽ dẫn đến thúc đẩy đến cho chúng ta tu tập Phật Pháp. Và như vậy, hiện tại thầy nói đến chính bản thân của thầy, cũng như đa phần chúng ta luôn luôn sự tu tập Phật Pháp thì luôn luôn chỉ đứng ở vị trí thứ hai. Những thứ khác, những điều khác là những điều ưu tiên hơn, trước tiên hơn. Và thầy chia sẻ cho chúng ta một trải nghiệm, đó là khi thầy ở London, và thầy đã sống ở London hơn 25 năm qua, và thầy có những người bạn rất là tốt. Và khi thầy đến mà thăm các vị này, và các vị này thì có đi shopping hay là đi mua sắm hàng tuần, thì như quý vị biết là những người Tây phương thường thường họ ghi xuống liệt kê xuống một cái danh sách để những cái thứ cần mua khi mà họ đi đến những cửa hàng để mua. Và thầy đôi khi đã đùa với họ rằng vậy thì sự tu tập Phật Pháp là đứng ở hàng thứ mấy ở trong cái danh sách liệt kê để đi mua như vậy. Thì ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nếu mà chúng ta có thể liệt kê một cái danh sách những gì mà chúng ta cần làm, ví dụ như những gì chúng ta cần làm hôm nay, tuần tới, năm tới, vân vân, thì quý vị sẽ thấy rằng là sự tu tập Phật Pháp không có ở trên đầu, mà thường thường là nó ở phía dưới, ngay ở phía chót. À, có nghĩa rằng là chúng ta có thể nói khi nào mà tôi rảnh thì tôi sẽ tu tập Phật Pháp, hay tôi đã làm xong những điều khác, những điều này, điều kia, điều nọ, và kế đến tôi sẽ tu tập Phật Pháp. Và thầy đang nói về chính bản thân của thầy. Đây là những cái dấu hiệu rằng là chúng ta chưa có thật sự mà hiểu về bản chất của cuộc đời, bản chất của sự khổ và nguồn gốc của sự khổ. Một khi mà cái chúng ta đó là cái bản chất của sự chưa giác ngộ, chưa thực chứng được. Và ngay cả khoảnh khắc mà chúng ta nhận ra cái tầm quan trọng của sự tu tập Phật Pháp, và nhận ra về là chúng ta vẫn ở trong cái sự khổ và nguồn gốc của sự khổ, thì kế đó sự tu tập Phật Pháp sẽ không là những cái gì đó mà ở là những điều cuối cùng mà chúng ta ghi trong cái danh sách liệt kê là chúng ta sẽ làm, mà thay vì đó nó sẽ là điều ưu tiên để mà chúng ta thực hiện. Và khi đó là chúng ta nói về trí tuệ. Đôi khi nói về chủ đề về trí tuệ, chúng ta có thể nói về những chủ đề như là tánh không, sự vô ngã. Nhưng mà trí tuệ ở đây thầy muốn chia sẻ là cái khoảnh khắc, cái giây phút mà chúng ta trực nhận rằng là chúng ta chưa thoát khỏi sự khổ và nguồn gốc của sự khổ, và từ đó chúng ta đưa ra cái quyết tâm để mà thoát khỏi sự khổ, thoát khỏi từ vòng luân hồi sinh tử sẽ được xảy ra. Và những cái sự hiểu biết, cái sự nhận ra mà một cách nghiêm túc như vậy, đây không phải là cái sự nhận ra trên phương diện là tri thức, là tôi đã đọc tham khảo rất là nhiều sách rồi và tôi nhận ra được điều này, điều kia, vân vân, mà đây là những cái điều thực tiễn. Và cái sự hiểu biết như vậy là những cái điều rất là then chốt, những cái điều cần thiết cho chúng ta. So like that, there are many different layers of wisdom to be cultivated. I'm talking about with regard to when we pursue our spiritual path. Now, that is just an example, the wisdom realizing the nature of dukkha. Extremely important key factors, for our spiritual journey. So, but here, out of the Noble Eightfold Path, the wisdom that we are talking about, specifically in this case, right view, out of the eight, the first right view,
And I started talk last Saturday to say that a right view in the sense, the understanding, realizing, what's called the nature of I, self, individual, I, self, individual. It is very interesting, during the Buddha's time and also later in India, when they talk about I, self, person, individual, there is one particular term which I find is very, 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 very interesting, particularly in this kind of time, in this 21st century. In Tibetan, the term is used, sawabo. Literally, it means, eater. Sa is eat. Sawabo means eater. Sawa is the function, the action, and wapo is the person. Sawabo, eater. But if we use the modern term, in English term, consumerism, consumer, we are consumer. We consume things, sense, smell, taste, tactile, mental. We always consume. And the individual is another, the term to the individual is in those more than 2,000 years ago, terms used consumer. So this, relation to this I, or the self, or the individual, or in this case, consumer, sawabo. Understanding that, the nature of that I, or self, or the individual, or the consumer is something very, very crucial. Not only, in Buddhist, spiritual tradition, but also non-ancient Indian, non-Buddhist ancient Indian spiritual tradition too. Therefore, between the Buddhist and non-Buddhist have lots of, the dialogue, lots of debates to understand the nature of I, or the self, or the individual, or the consumer, sawabo. So we are talking about this. And the last Saturday, I used the term, Sanskrit term is I, or the self, or the individual, is Atma. And, in Tibetan, Dak, Atma, Dak in Tibetan. And, the relation to that, then the term, in English, self, or the individual, then, the relation to that, then the term, or the term is used, anatma, not atma. Atma is the self, the individual. Anatma, selflessness, or in Tibetan, dak, me. Dak, self, individual, me, lessness, selflessness, anatma. So we just touch on this, and now today I want to build on this, little bit on this. We will do this slowly, as these are deliberately prepared, do it slowly, because otherwise just information, then not that much digestion, and not very helpful. Như vậy
có nhiều những vỏ hay những mức tầng khác nhau của trí tuệ để chúng ta có thể trưởng dưỡng khi mà cho chúng ta những ai theo đuổi về đường đạo, đường tâm linh. Đây chỉ là cái ví dụ mà thầy vừa mới kể là về trí tuệ để trực nhận được bản chất của dukkha hay sự khổ. Bây giờ chúng ta trở lại về bát chánh đạo. Về bát chánh đạo thì tuần trước thầy đã có nói qua về chánh kiến và chánh tư duy. Khi nói về chánh kiến, đó là sự hiểu biết và nhận ra về cái tôi hay tự ngã hay về một cá thể. Và thầy cảm thấy rất là thú vị là ở trong thời của Đức Phật và trễ hơn cũng ở Ấn Độ, khi nói về cái khái niệm về tự ngã, cái tôi hay một cá thể, thì có một cái thuật ngữ, một cái từ ngữ mà thầy cảm thấy rất là thú vị. Thì ở cho cái thời điểm bây giờ là thế kỷ thứ 21 của chúng ta, thì từ ngữ đó trong tiếng Tây Tạng được gọi là sawapo. Sawa là ta là từ là ăn, wa là cái động từ để mà ăn, và po là để chỉ cho là một người, có nghĩa nói là cái người ăn, một người ăn. Thì từ ngữ mà chúng ta nghe hiện đại thời nay, tiếng Anh đó là consumer, là chúng con tạm dịch đó là người tiêu thụ. Và như vậy chúng ta chính bản thân của chúng ta là những người tiêu thụ, và trong một cái chiều hướng là chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta xúc chạm, tất cả những điều đó gọi là chúng ta dùng hay chúng ta tiêu thụ. Và như vậy cái thuật ngữ này từ Sawapo là cái người ăn đã có từ từ thời xưa, và đến bây giờ chúng ta có cái từ consumer là cái từ người tiêu thụ, để mà chúng ta có hiểu về bản chất của cái tự ngã, của cái tôi, cái người ăn hay người tiêu thụ, là một cái điều rất là cần thiết, không những là ở trong truyền thống của Phật giáo mà ngay cả trong truyền thống của phi Phật giáo thời cổ đại thì có rất là nhiều những cuộc tranh luận giữa Phật giáo và phi Phật giáo để mà nói về bản chất của cái tôi hay tự ngã. Và kỳ trước thầy có giảng cho chúng ta những cái thuật ngữ, đó là từ tiếng Phạn, từ Atma có nghĩa rằng là tự ngã, và từ tiếng Tây Tạng là Da là cũng là tự ngã, và trong tiếng Anh thì chúng ta thường nghe là self. Và liên hệ đến đó thì chúng ta nói ngược lại, chữ Anatman là có cái sự vô ngã, và chữ Dat là tự ngã, thì chữ Mê là từ phủ định để nói về sự vô ngã. Và chúng ta đã được nghe đến những cái giảng về những cái thuật ngữ này, và hôm nay thầy sẽ thêm vào một chút ít vào đây. Thầy chỉ muốn giảng một cách từ chậm chậm để chúng ta thấm vào, bởi vì nếu mà đưa ra nhiều quá thì đó chỉ là những cái thông tin, những cái tài liệu, mà thay vì đó thì nó cũng không có hữu ích, và thay vì đó chúng ta được nghe một cách chậm chậm và thấm vào hơn. So now, Buddha, the historical Buddha, and his contemporary non-Buddhist ancient Indian spiritual seekers, or some of them are much earlier than the historical Buddha, and also the later. They have some common ground. They have some common ground. Not all non-Buddhist ancient Indian spiritual tradition, generally speaking, they have some common ground. The common ground are this, because they talk about, law of cause and effect, karma, talking they understand, not just they talk about, they understand, they realize my
volitional acts. My action of the body, speech, and mind, my volitional action have consequences, results. And these results, these consequences, will not disappear without either ripening the results or changing the circumstances through the purification practice and so forth. That is common ground, Buddhist and the non-Buddhist ancient Indian spiritual tradition. Another common ground is the continuation of life after life. When this life ends, it is not completely ends of the individual. The individual continues to the next. That is also common ground, Buddhist and the non-Buddhist. Another important common ground is when the delusion, wrong action, and the wrong actions are led by the volition, wrong volition, when these delusion eradicate from the individual, then moksha, liberation, and that is also common ground. Though understanding what is the delusion, how that is dispelled, and there are detailed differences, but overall, these are the common. So to talk, to explain, to understand that kind of sort of structure, then there must be an individual. Without an individual, you can't talk about law of cause and effect. Law and causal effect is not somewhere outside. It is related to the individual. Without individual, we can't talk about from this life to next life. Without the individual or the I or the self, you can't talk about experiencing moksha, liberation. So that these are the common. Now, when talk about what the nature of that individual, the nature of that I, the nature of that self who acts and experience the result of the action, the person or the individual who moves from this life to next life and next life, or the individual or the self who goes from here to experience moksha, then when they talk about the nature of that individual, then there is a big difference. So this terminology, selflessness, anatma, Dharma in Tibetan, start from there. From that kind of, the discussion, dialogue. From there, then, the Buddha, the historical Buddha, and the subsequent Buddhist teacher disagree. The non-Buddhist ancient Indian spiritual masters' assertion of self or the individual or that person who acts and experiences the action of the result, goes from this life to next life, or experience the moksha, the nature of that I or the self, which explained by the
Buddhist ancient Indian spiritual tradition, that kind of self does not exist according to the Buddha, according to the Buddhist teachers. Therefore, the teaching on, the anattama, selflessness, Dharma, is started by the Buddha and the subsequent Buddhist teachers. So that is important for us to know, how the teaching of emptiness, how the teaching of selflessness is started. It started from there. Argument is not whether self exists or not, whether individual exists or not, or whether the consumer exists or not. That is not argument between the Buddha and the Buddha's contemporary, those ancient Indian non-Buddhist teachers. They both accept consumer, self, individual does exist. The manner or nature of that existence is the argument, disagreement. Therefore, Buddha coined that term, selflessness, anattama, with the relation to the non-Buddhist ancient Indian masters, concept of I, concept of self, notion of self. That kind of self does not exist. So that is important. So next week, when it's Saturday, then I will briefly touch on, not that much detail, because that is too much, concepts. But I will briefly touch on what is their understanding of Atma, self, individual, which Buddha rejects. So I will talk a little bit on that next week. Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni và kế tiếp là và những bậc mưu cầu về tâm linh mà phi Phật giáo đương thời ở thời đại đó. Và đây là những vị cũng có thể là trước thời đại của Đức Phật và cũng sau thời đại của Đức Phật. Và tất cả những vị này với Đức Phật có những điểm tương đồng. Tương đồng thứ nhất đó là những hành vi mà tác ý. Có những hành vi này là có cái sự tạo tác ở trong suy nghĩ, những hành vi tác ý qua thân, khẩu và ý là đều có những cái quả, có nghĩa nói về nhân quả. Và những cái quả mà tạo ra qua những hành vi tác ý này, qua thân, khẩu và ý này sẽ không có đơn giản mà chỉ biến mất đi, hay cái quả nó sẽ đổi đi qua những cái sự tu tập về sự thanh tịnh hóa, vân vân. Và một điểm tương đồng khác của Đức Phật và những vị mưu cầu về tâm linh mà không phải quan điểm của là phi Phật giáo mà trong thời cổ đại này, đó là có cái sự tương tục, cái sự nối tiếp từ kiếp sống này đến kiếp sống kế tiếp. Khi kiếp sống này chấm dứt thì nó không phải là sự chấm dứt của một cái tôi, một cái tự ngã, mà là nó sẽ được nối tiếp đi qua cái kiếp kế tiếp. Một điểm tương đồng khác của Đức Phật và những chư vị đi mưu cầu về tâm linh mà phi Phật giáo, đó là khi mà những cái vọng tưởng, những cái si mê, những cái hành động sai lầm qua những cái sự tác ý này mà được nhổ tận gốc, được nhổ đi, thì kế đến moksha hay là sự giải thoát sẽ được đạt đến. Và khi mà chúng ta nói đến moksha, sự giải thoát hay những cái khái niệm, những cái từ ngữ thuật ngữ này, thì những cái chi tiết về những cái điều này có thể là khác nhau. Nhưng mà để cho chúng ta hiểu
Và để giải thích về những cái điều này, có những cái truyền thống là đây là nói về, chúng ta đang nói về là có một cá thể, một cái tôi hay một cái tự ngã. Bởi vì nếu mà không có cái tôi, làm sao mà chúng ta nói đến định luật nhân và quả? Và nếu mà không có một cái tôi hay một cái tự ngã, thì làm sao mà chúng ta nói đến những gì mà đi từ cái cuộc kiếp này đi đến kiếp sau? Và nếu không có cái tôi, thì làm sao mà chúng ta nói đến moksha hay là sự giải thoát? Và như vậy khi mà nói đến là cái tôi hay bản ngã, thì như vậy chúng ta nói đến là có một cái người, một cái cá thể mà di chuyển từ đời này đến đời khác, một cái cá thể mà có thể đi từ ở đây, là có nghĩa trong vòng luân hồi sinh tử, mà đi đến cái sự giải thoát. Thì ở đây thì cái điểm mà khác nhau giữa Đức Phật và những truyền thống phi Phật giáo ở Ấn Độ thời cổ đại, nó là nói về cái tôi. Bởi vì Đức Phật đã nói về sự vô ngã, hay anatma hay là dharma là cũng nói là sự vô ngã. Và đây là có nhiều những cái sự bàn tranh luận khác nhau. Và như vậy Đức Phật và những bậc thầy tiếp theo sau chân của Đức Phật đã không đồng ý, đã bất đồng ý kiến với những vị phi Phật giáo. Và Đức Phật và các chư vị đại sư đã khẳng định rằng là cái tự ngã, cái tôi không có hiện hữu. Đó là theo quan điểm của Đức Phật, đó là theo giáo lý của Đức Phật. Do đó Đức Phật đã giảng dạy về lý thuyết về sự vô ngã, về anatma hay là về dharma. Đức Phật đã dạy, và sau đó những vị thầy kế tiếp cũng đã nối tiếp đã giảng dạy điều này. Như vậy cái giáo thuyết này đã bắt đầu từ chính Đức Phật, và kế tiếp là nói theo những người nói theo của Đức Phật. Không có cái sự bàn luận về cái tôi, tự ngã hay là những người tiêu thụ là có hiện hữu hay không. Không có cái sự tranh luận đó giữa Phật giáo và phi Phật giáo. Nhưng mà cái sự khác nhau ở đây đó là chúng ta khi nói về tự ngã thì Đức Phật khẳng định đó là sự vô ngã. Cái tự ngã không có hiện hữu, và điều này là điều quan trọng. Tuần tới thì thầy sẽ giảng thêm cho chúng ta một cách ngắn gọn hơn nữa về cái câu được đặt ra là như vậy cái sự hiểu biết của những người mà phi Phật giáo thời cổ đại về cái tự ngã hay cái tôi như thế nào, mà những cái sự hiểu biết đó mà Đức Phật đã phủ định. Oh yeah. So today we'll do, instead of reading 21 para, we'll do just the dedications. Và hôm nay bây giờ chúng ta chỉ bắt đầu với phần hồi hướng. Chanchu Sencho Rinpoche Ma Je Panama Je Yu Je Ba Nyam Ba Ne Ba Kone Kong Du E Ra Ve Kore Shin Kama Penda Dewa Malu Nome Chenre Sewa Tenzin Yato Shabe Side Padu. Thank you. Thank you. I will see you next Saturday. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank Thank you, you. Rinpoche. Thank you. Thank you very much. Thank you, Jesus. Good night, Rinpoche. Thanks, Lisa. Thank you, Lisa.
Thank you, Lisa.